Köstence Ovidius Üniversitesinden herkese merhaba. Bugün 25 Eylül 2024. Şu anda Doktor Metin Ömer Bey ile birlikteyiz. Metin Bey'in hazırladığı Bir Zamanlar Dobruca Kitabının tanıtım etkinliği ve bir resim sergisi var. Bununla ilgili Metin Ömer Bey'den bize bir şeyler söylemesini istiyoruz. Evet efendim, buyurun. Çok teşekkür ederim. Bugün Bir Zamanlar Dobruca, İki Dünya Savaşı arasında Kırım Tatar Milli Hareketi albümü ve aynı adı taşıyan serginin açılışını düzenliyoruz. Albümü iki çok değerli arkadaşım ve aynı zamanda hocalar Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu, Akraba Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinden ve Edige Burak Atmaca, Varşova Üniversitesi'nde doktora adayı. Hangi üniversitede? Varşova Üniversitesi. Onlarla birlikte bir proje kapsamında hazırladık. Evet. Projenin destekleyicisi ve bu vesileyle teşekkürlerimizi de sunmak isteriz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Albüm, İki Dünya Savaşı arasında Dobruca'daki Kırım Tatar Milli Hareketi üzerinde odaklanıyor. Çünkü İki Dünya Savaşı arası dönemde Kırım Tatar Milli Hareketi'nin merkezi Dobruca oldu. Daha sonra Romanya'da komünist iktidarı ele geçirince Milli Hareket'in merkezi Türkiye'ye taşındı. Fakat aynı zamanda kitapta Romanya'daki Kırım Tatarlarının yaşayışıyla, adetleriyle, güncel hayatla ilgili o dönemdeki birçok fotoğrafı bulabilirsiniz. Ne kadar zamanınız aldı bu çalışma? Bu çalışmayı hemen hemen bir senede bitirebildik. Çoğu fotoğraflar orijinal, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış. Biz bunları bu hareketin liderlerinden, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin liderlerinden topladık. Fakat aynı zamanda liderler hayatta mı? Bir kısmı. Onların bir kısmı hayatta. Veya mirasçıları. Mirasçılarından toplayabildik veya toplumun üyelerinden topladık. İçeride mesela Mehmet Niyazi, Kırım Tatar Milli Şairi, Mehmet Niyazi ile ilgili hiç görülmemiş fotoğraflar. Onun eviyle ilgili mesela hiç bir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf. Mecidiye Müslüman Semineri hocalarıyla ilgili birçok fotoğraf görünebilir. Ve aynı zamanda Dobruca'daki hemen hemen tüm köylerdeki, tüm yerleşim yerlerindeki Kırım Tatar toplumun insanlarıyla çekilmiş fotoğraflar da ekledik. Tabii fotoğraflar arasında mesela 1930'larda Sarı Saltuk Sarı Saltuk ile ilgili fotoğraflar veya Gazi Ali Paşa Camii'nin durumunu gösteren fotoğraflar da görebilirsiniz. Peki efendim Metin Bey, sergiyi birlikte dolaşalım. Sizi en çok etkileyen fotoğraf ne oldu mesela? Bize siz anlatarak yapın. Mesela açtık. 1900 yılların başlarında Köstence'de faaliyette bulunan Türk Rüştiyesi'nin hocaları ve öğrencilerin bir kısmını... Türk Rüştiyesi. O Müslüman semineri dediğimizden farklı değil. Bu farklı bir şey. Farklı bir okul. Bu Türk Rüştiyesi ne olmuş sonra? Komünizm döneminde kapatılmış bir okul. Binası da yıkılmış. Binası aslında 1800'lerin sonunda Romanya devleti tarafından Türk mimarisine uygun bir şekilde yapılmış. Komünizm döneminde yıkılmış. Bu yeri de bugün Köstence'deki Sanat Müzesi'nin yanı. Peki efendim, başka böyle birlikte dolaşalım. Sizi etkileyen fotoğraflar. Tüm fotoğrafların ayrı bir önemi var. Muhakkak, şüphesiz. Kırım Tatar, Romanya'nın Kırım mesela Tatar bu beyefendiler kimler? Beyefendiler İki Dünya Savaşı arasında Romanya parlamentosunda milletvekilliği yapan, Köstence belediye başkanlığı yardımcısı yapan Selim Abdullah
Kırım Tatar Milli Hareketi'nin lideri, 1917'de kurulan Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı diyelim, Caver Ahmet Kırımer ve Romanya'daki Kırım Tatar toplumunun lideri Müstecep Ülküsar birlikte muhtemelen Köstence tren garında çekilmiş bir fotoğraf. Bu resimde Türkiye'den gelen Kırım Tatar toplumu üyeleri, Romanya'daki Kırım Tatar toplumu üyeleriyle buluşmuş. Tam Köstence'nin sembolü olan kasino binasının yanında çekilmiş bir fotoğraf. İşte çeşitli faaliyetlerden, faaliyetin sonrasında çekilen fotoğraflar, işte tiyatro piyesleridir. Düğünleri gösteren, o dönemin düğünlerini gösteren, işte köydeki düğünler veya başka fotoğraflarda işte şehirdeki düğünler, Pazarcık'taki bir düğün. Kırım Tatarların milli sporu diye bileceğimiz güreşler ve güreş sonrası faaliyetler. Bu gelenek halen de sürüyor. Tabii bu gelenek hala devam ediyor. İşte at koşusu yine işte Türklerin, Tatarların örflerinden, adetlerinde. Bu fotoğraf, Bu fotoğraf günümüzde Tataru, Azaplar önde gelen aileler. İşte gençler, üniversite öğrencileri Bükreş'te çekilir ve toplumdaki çeşitli ve sergi aslında bir göç manzarasıyla bitiriyoruz. Göç manzarasıyla. Türkiye'ye göç etmeye hazırlanan toplumun üyeleri. Peki efendim, bugünkü bu etkinlik burada görüldüğü kadarıyla üniversitede pek çok etkinlik var. Yani bir şeyin parçası. Sergi Pontika konferansı kapsamında hazırlandı. Pontika konferansı. O ne anlama geliyor o Pontika? Pontika daha çok arkeoloji ve Romanya milli tarihi ile ilgili konferans. Romanya'nın en önde gelen tarihçileri bugün ve yarın burada toplanmış bulunmaktalar. Üniversite tarafından organize edildi. Üniversite ve Köstence Tarih, Milli Tarih ve Arkeoloji Müzesi tarafından düzenlenen bir faaliyet. Peki efendim, başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani o dönemdeki insanların bütün görünüşleri, hallerini bile yansıtıyor. Anlatacaksınız ama Dünya Savaşı arasında yapılan bir hareketlilik var. Çok böyle sürekli milli faaliyetler. Bu hareketimizin lideri de Resi ve Ünsal. Resmi bile her yönden milli hareketin dahil oluyor. Yani çünkü bunlar aslında Kırım'la bağlantıları devam ettiriyorlar falan. Evet. Bu da yine ünlü bir şarkıcısı. Yani tabii ki artık müftüleri var. Burası Köstence sahilinde çok meşhur bir yer. Aslında hala duruyor. Hani gidip ziyaret edebiliriz. Le-am inclus în proiect și trebuie să spun că astăzi ele arată bine, adică măcar de acest sector suntem cumva mulțumiți. Niște teme care au fost ridicate imediat după ce romanii își instalează castelul de auxiliar la capital. De unde știm asta? Păi din tipul de ștampilă care se găsește pe fundul canalului de evacuare colonizate, cu Legio undecima Claudia Piazza. Abdülhamit döneminde oraya yerleşti. Orada gazetecilerle aynı zamanda burada okulda mühendislik yaptı, öğretmenlik yaptı, gazeteler çıkardı. Burayı gördüğünüz hala soruyor. Gazete biraz. Restore ediliyorsun Foarte multe fotografii și cea dedicată restaurării.
pe colegul Metin să preia partea aceasta de prezentarea volumului. Bună ziua, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și cer scuze că am făcut această lucrare cu îmi face o deosebită plăcere să anunț prezența alături de noi a domnului Abdullah, președintele Președinției pentru Studiile Pretutindeni și Comunitățile Înrudite din Republica Turcia, instituția care de altfel a și finanțat acest album. De asemenea, mă bucur că alături de noi se află și domnul consul general al Republicii Turcia la Constanța. Mulțumesc gazelor noastre, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, prezent aici, reprezentată de domnul director Răzvan Pantelimon, a Universității Ovidius din Constanța și salut prezența alături de mine a domnului decan Daniel Citirigă de la Facultatea de Istorie și Științe Politice. Albumul este unul trilingv, română, turcă, engleză, și așa vor fi și prezentările noastre. Eu voi face pe moderatorul, pe cât posibil voi prezenta în limba engleză și vor mai fi discursuri în turcă și în română care vor fi traduse. So, dear all, thank you for your attendance at the presentation of the album Once Upon a Time in Dobruca, the Crimean Tatar National Movement, and the exhibition and the opening of the exhibition with the same name. I will not talk very much about the album. The album will be presented by my colleague Filistuku Aydın. But I would like just to point some ideas. The album is the main theme of the album is the Crimean Tatar National Movement, which in the interwar period is based in Dobruca, here in Dobruca. But the album is not just about the political activities of the Crimean Tatars in Romania. It also presents the daily life, the traditions, the cultural movements of the Crimean Tatars in Romania. Of course, it is the merit of the authors. We have to credit the authors for collecting and organizing the material, but the final product could not have been possible without the generous support of Turks Abroad and Related Communities Presidency, YTB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar. And I would like to thank twice here. First, I would like to thank Mr. Abdullah Eren, the president of the YTB, and also I would like to thank YTB because I am an alumnus of this institution, which granted me a doctoral scholarship that was the turning point in my career. So, without further ado, I would like first to invite Mr. Director Răzvan Pantelimon to address a few words. Thank you very much, Martin. I think this album is something which is very appropriate in the context of this 57th edition of Pontica, because we spoke before about minorities, we spoke about the multiculturality here in Dobruca, and I think the Turks and Tatar communities are a very good example of how here in Dobruca we cooperate, we live together, and we can give one example of cohabitation and multiculturality here. It's very important for us, for Dobruca, for Romania, and I think for Europe also, to share this kind of experience, to share this kind of models, which can be applied in Europe. I think we spoke a lot about this kind of ideas in the Europe,
but here in Dobruca we live it before. And I'm very glad that in the album and in the exposition you can find not only the political part or some historical part, but also the daily life. Because I'm not a Dobrucan by origin, I'm by adoption, like our dean also, but I spoke with a lot of colleagues from here, and they say, oh, I grew up in a street where in the corner it was a Turk, in another part it was an Armenian, it was a Greek, it was a Romanian, an Armenian, and all of them, they live together and they build this kind of community, this kind of Dobrucan community, which is very important, I think, as a model for everyone. I will not speak more. I hope you will enjoy this book, this album, and the exposition. Thank you very much. Thank you for your kind words, Mr. Director. And now I would like to invite a very valuable partner of the Tatar minority in Romania, the Tatar minority in Romania, the representative of a very valuable partner, the Dean of the Faculty of History and Political Sciences, Mr. Daniel Știriga. Mr. Metin, thank you very much. Dear guests, I'm very glad that you're joining us. Mr. President, Mr. General Consul, I would like to say some words. Our collaboration with Metin is very important for our faculty. We have collaboration in historical sense, in scientific sense. Metin is the most important historian from Dobruca who studies Tatar and Turks community. So in this sense our faculty sustains curses of Tatar and Turks civilization in Dobruca. Another collaboration is linked by TICA. We have an important collaboration with TICA for the development of the Turks and Tatar civilization whole. And thank you. I would to thank you very much for this. And last but not least, I'm very glad that me and my colleagues were part in the last volume dedicated to Romanian-Turkish relation. The volume coordinated by Professor Silvana Rachieru from Bucharest University. The volume Secolul Armoniei, 100 de ani de relație română-turce. In this sense, I'm glad that 4 of my colleagues are part in this volume. Thank you very much and success. Thank you, Mr. Dean. I think that if my chief is saying such kind words about me, I'm in a good position. Thank you very much. Now it's my pleasure to invite Mr. Consul General of the Republic of UK to Constanța. He has just started his mandate in Constanța. The floor is yours. Dear Director of National Museum of History and Archaeology, Mr. Razvan Fantelimon, Committees, Mr. Abdullah Eren and his delegation, esteemed participants, welcome to our book launch event. First of all, I would like to thank everyone who organized this unique event and the Ovidius University administration that made it possible to organize this exhibition. There are exceptional relations in various fields in Turkey and Romania, such as military, political, economical, and educational field. In addition to these areas, with great pleasure, we have been observing our increasing relations in the fields of culture, history, and literature in recent years. Today, a unique book titled Once Upon a Time in Dobruca, the Crimean Tatar National Movement in the Interwar Period, is introduced here. This book is also another example of these developing relations. In this way, I would like to congratulate and thank the authors of the book for this valuable work. Turks and Tatars are the proof of our common history with Romania.
They have settled in the region for centuries and constitute the foundation stones of the solid bridge of friendship between Romania and Turkey. The vast majority of Turks and Tatar compatriots live in Constanta, and the headquarters of their NGOs in Constanta also. Therefore, I find it very meaningful that this book is introduced here in Constanta. And once again, I would like to thank Ovidius University for hosting this meaningful event. I hope that more works will be published in the future about the history of our compatriots in Romania, and that the cultural ties between Romania and Turkey will be strengthened on this occasion. With these feelings and thoughts, I would like to greet all the academics and valuable guests with my best wishes and wish them success in their work. Thank you very much. Before giving the floor to Mr. Abdullah, the president of YTP, I would like to invite you all to watch a short movie of presentation of YTP. It's 1 minute and a half, 2 minutes. 6 Nisan 2010'da kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ve ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün dünya genelindeki mevcudu yaklaşık 7 milyona ulaşan Türk diasporasının ana vatan Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmeyi, yurt dışındaki vatandaşlarımızın kimlik ve kültürlerini muhafaza etmelerini ve bulundukları ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda güçlü bir konuma ulaşmalarını hedefliyor. Balkanlardan Afrika'ya, Kafkasya'dan Avrupa'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ve ümit bir medeniyet havzasında müşterek bir tarih ve kültürü paylaştığımız soydaş ve akraba topluluklarımıza matuf faaliyetlerini de büyük bir azimle sürdüren YTB, Türkiye'nin kardeş adettiği bu topluluklarla var olan ilişkileri her düzeyde güçlendirerek yarınlara daha zengin bir ortak kültürel miras bırakılmasına başlıyor. Ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması noktasında da hayati bir işlevi yerine getiren YTB, 2012 yılından bu yana yürütücüsü olduğu Türkiye Bursları programıyla dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen uluslararası öğrencilere Türkiye'nin küresel bir markası haline gelen Türkiye Burslarıyla lisans ve lisansüstü düzeylerde son derece kapsamlı ve avantajlı eğitim destekleri sunuyor. Türkiye Burslarıyla ülkemizin seçkin üniversitelerinde aldıkları eğitimin ardından Türkiye mezunu olarak ülkelerinin büyüme ve kalkınma süreçlerinde önemli roller üstlenen uluslararası öğrenciler bir yandan görev aldıkları her alanda başarılı işlere imza atarken bir yandan da ülkemizin gönül elçileri sıfatıyla Türkiye ile ülkeler arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı güçlü diaspora, güçlü Türkiye anlayışıyla ülkemizin insani ve girişimci dış politikasına kamu ve eğitim diplomasisi zemininde yaptığı katkıları kurulduğu günden bu yana dinç bir heyecan, azim ve keskin bir kararlılıkla sürdürüyor. Nerede bir vatandaşımız, bir soydaşımız, akrabamız varsa biz oradayız. Now it is a great honor for me to invite Mr. Abdullah, the President of the Presidency for Girls Abroad and Related Communities, to deliver his speech. Sayın Başkanı, teşekkür ederim. Thank you so much. Honorable Consul General Ozan Çakır, esteemed Archaeological Museum General Manager Ravzan Pantelimon, esteemed Dean Daniel Stirigu, sorry for my pronunciation, esteemed members of the press and dear guests, and representatives of Turkish institutions, representatives of TİKA, Mavi, and Yusemir Foundation. Ladies and gentlemen, I greet you all with respect and affection. I am delighted to be here with you in such beautiful atmosphere at Ovidius University of Constanta for this valuable event. On behalf of my institution, YTB, I would like to extend my greetings and respects to the Romanian society and all our brothers and sisters and all our colleagues in Romania.
I hope that this program and the Pontico Conference will contribute to the friendship, solidarity, and brotherhood between us, and I thank each and every one of you for attending our meeting. I would like to express my sincere gratitude to our esteemed director for hosting us. Today, we have gathered here for the launch and exhibition of our book titled Once Upon a Time in Dobruca. At the very beginning of my speech, I wish this valuable work, which sheds light on the history of Crimean Tatars in Romania, records their nation identity and cultural heritage, and aims to pass it on to the future generations to be beneficial for all of us, especially for the Crimean Tatars. I sincerely thank Ms. Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu, Mr. Edige Burak Atmaca, and Mr. Metin Ömer, who authored this valuable work. I wholeheartedly congratulate all my colleagues, elders, and academicians who contributed to every stage of this book. I believe that this significant work, which I think will fill an important gap in the field, will be a fundamental reference for future studies. Distinguished guests, as the Presidency for Turks Abroad and Related Communities, we support this kind of publication projects with great enthusiasm, which help our communities preserve their cultural heritage, sustain their national identity, and pass it on to future generations. We believe that these works strengthen our ties and relations with our related communities, kin communities around the world, especially in the Balkans, and reveal our common historical and cultural heritage much more clearly. These works serve as an important record of significant events, processes, and of people which have influenced the past and continue to impact the present and future. They are a crucial reflection of a strong connection we share with our brother communities and enabling us to preserve our collective memory. Preserving and passing on the identity and culture of the Crimean Tatars with whom we share a common history and culture is of great importance to us in this regard. It is one of the priorities as the Presidency to keep alive in our memory the struggle of the existence, the sufferings, the difficult processes, and the exiles experienced by the Crimean Tatars in the past, to learn the necessary lessons from these tragic events, and to address the history and culture of the Crimean Tatars in all its aspects from past to present. We have made available to you our documentary book titled They Were Human Too, which deals with the exile 1944, the oral history of the Crimean Tatar exile project, consisting of interviews with 250 witnesses of the exile, and our work titled Architectural Monuments of the Crimean Tatar Turkish Islamic History, in which we examine 185 artifacts in Crimea and many more works. With the 80th anniversary commemoration program of the Crimean Tatar exile, which were held at our Presidency on May 17 in Ankara, we once again commemorated the sacred souls of our cognates who lost their lives in the exile. On this occasion, I once again pray for the mercy of Allah on the martyrs on the 80th anniversary of the exile, and I pray that such painful events never happen again. We have been carrying out our activities concerning the Crimean Tatars consistently for a long time and support our work with academic, historical, and cultural publications. The book, Once Upon a Time in Dobruca, that we are launching now, is one of these publications. Once Upon a Time in Dobruca stands out as a historical source of great importance not only for the Crimean Tatar people in Romania and Bulgaria, but also for the entire Turkish world. This work, which focuses on the trajectory of the Crimean Tatar national movement between the two world wars, presents photographical and social significance to readers in a thematic and chronological context. The book discusses the emergence and development of Crimean Tatar national movement, the key figures, leaders, places, and publications that shape the movement, along with informative text and visuals on folklore and everyday life. The mass migration of the Crimean Tatars to Dobruca region under the Ottoman rule following annexation of the Crimean Khanate by the Russian Empire in 1783 continued with the Crimean War of 1853-1856, forming a significant Crimean Tatar population in the region. The Crimean Tatars, who preserved their cultural identity under the broad and compassionate umbrella of Ottoman state without facing any difficulties, found the opportunity to rebuild their identity
with the liberal environment provided by Romania, despite falling into the minority status following the Russia-Turkish War of 1877-1878. Thus, both the Ottoman state's protection and preservation of the Crimean Tatar identity in all its elements and the de facto liberal atmosphere provided by Romania played a significant role in making Dobruca the center of the awakening in the diaspora during the interwar period. Romania and the relations, especially the political, economic and social relations of Turkey and Romania, has been improving in the last several decades. The friendship between two countries is not only based on state-level relations, but also relies on deep-rooted and strong ties between our people. The Turkish and Tatar communities, which we see as the fundamental and triggering actors of our relations, constitute the strongest elements of the relations and new collaborations established with Romania from past to present, and they form the most solid foundations of the bridges of friendship. In addition to our projects and activity supports, as YTV, we are making great efforts to further strengthen relations between our countries and to move forward with confidence through our Turkey scholarship and cultural mobility programs. We offer substantial assistance to our fellow Romanians by providing material and furnishing support to schools in Romania. We also arrange tours in various cities of our country involving Turkish and Tatar youth. Moreover, we conduct training programs for teachers from Turkish and Tatar community, along with the media training and numerous art activities. We pay special attention to extending this support to the field of education through our Turkey Scholarship program. Within the framework of Turkey Scholarship, which is Turkey's international education brand, we have awarded scholarship to 411 Romanian students at undergrad, grad, and doctoral levels between 2012 and 2023, and 149 of these brothers and sisters have successfully graduated from our universities. According to data of our Higher Education Council, the number of the Romanian students studying at our country's universities currently is more than 250. And currently, 15 Romanian students are continuing their education in our country under the umbrella of Turkey Scholarship Program. Only for this year, 11 students are granted this scholarship. In addition, we have 14 students who have come to our country for Turkology education through our short-term scholarship programs. 9 of these students are enrolled at Ovidius Üniversitesinde of Constanta, and 5 are enrolled at Bucharest University. At our Turkey alumni portal, there are 228 Turkey alumni of Romanian origin. And as our dear friend Metin Ömer said, we are very proud of it. He is one of our alumni members. And currently we have more than 35 alumni associations all over the world. And inshallah, for the coming year, we are planning to also establish one more alumni association in Romania with your good assistance. We aim to further increase these numbers with the Turkey Scholarship Promotion programs that we will soon organize at various universities and other institutions in Romania. In the near and medium term, we want to raise the number of the Turkey Scholarship recipients and Turkey alumni to much higher levels. Honorable guests, as I conclude my words with these thoughts, I once again wish that our work titled Once Upon a Time in Dobruca will be auspicious and beneficial. I hope that our book launch and exhibition will strengthen the friendship and brotherhood between two countries. I extend my heartfelt thanks to Ms. Filiz Tutkaydın Bezikoğlu again, Mr. Elie Burak Atmaca, Mr. Metin Ömer, my colleagues in the institution, in YTV, and everyone who contributed to the book and to the project. And also, yes, thank you. I would like to also express my gratitude to our esteemed rector for hosting us here, for esteemed dean, Mr. Daniel, and the esteemed Archaeological Museum General Manager for hosting us again, and for the participation of Council General and all of you, of course. I greet you all once again with respect and love and interest to you, to Allah, inshallah. And thank you very much. Dear President, thank you very much for your kind words, but we would like to invite you to join us as Mr. Director and Mr. Dean. We will be very glad to receive
tuturor pentru această prezentare și pentru albumul care cred că Metin îmi spune că mai de ce am. Eu vreau să mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Cred că, exact cum spuneam, este foarte important să avem astfel de publicații. M-am văzut și cele dinainte și acest album. Atunci mai dăm cuvântul, permisia locului Metin, dăm cuvântul pe dorea să vorbesc. Cu Aiden Bezicolu, colega cu care am pregătit albumul. Very, very briefly, I think 1-2 minutes. Here or here? Please. Okay. Okay, I will speak very fast, so keep up with me. Dear Consul General, dear Dean of History and Social Sciences, dear Director of and dear President of Turks Abroad and Related Communities, and dear guests. Turkey's, in a way we can say our President is Turkey's Diaspora Minister, and I am also working on diasporas. So I'm very happy to be supported with this organization. And I think diasporas are the kind of aspect of future, and I am so happy that Turkey is attentive towards the Turks abroad with this supporting this publication. So you see here some pictures from the book, and there will be more in the exhibition hall. This book is a dream that came true for me because my grandmother always wanted to taste babalika. And things like that. So this is kind of my present to my grandmother who has passed away. But we wanted to underline that in the interwar period there was a life that has been lived in Dobruca. People were happy, people were sad, and we just don't want this to be forgotten. We want this to be registered in history. And at that time we came across this very valuable books from Crimean Tatar Private Archive and actually National Archive, but which is in private hands because we don't have an institution for that. So these are the first time these photographs are published, and my esteemed and very valuable colleagues, Metin Ömer is an expert, of course, the Turks in Dobruca. And my esteemed colleague Burak Aknoca is an expert in Tatars in Poland. So we came together, and I also work on Turks and Tatars in Turkey. We came together to bring this book into life. One thing that is not perhaps underlined here is the transnational relations. I work on transnationalism among Crimean Tatars. So we see here some of the Crimean Tatars from Crimea who had to escape from Crimea after the Bolshevik Revolution. They came to visit Romania because there is this constituency, there are these Crimean Tatars who are living here in a compact manner. So they organized them to make their, cultural institutions, to help them to form their cultural institutions. And at the same time, the Tatars from Turkey and Tatars from Romania, they go and visit Poland because there are Tatars there too, and they have a lot of festivals, they have theaters going on. So we wanted to show that even in the interwar period, right, where there is no internet, where transportation is so difficult, Tatars had this national consciousness. And as you know, Tatars in a very difficult situation right now, and Crimean Tatars, the culture is threatened in Crimea. So this book in a way helps us show that
whether we are in Crimea or not, you know, Crimean Tatar culture lives on, right? And also I wanted to take, in a way, to Romania, right? Because this is the only geography that Crimean Tatar cultural events are permitted in the interwar period. As you know, the political situation is very tense at that time, both in Europe and in Turkey. But Romanian kingdom is very tolerant, and luckily they permitted Crimean Tatar journals to be published. There are festivals and activities to be organized. Actually, it's not an exaggeration to say that if Romania did not permit the Crimean Tatar national and cultural organization, there wouldn't be a Crimean Tatar diaspora today, right? So this is so much we are indebted to Romania in that sense, and we can say Tatars have only positive experiences in Romania. They have the culture and society and the state has been quite tolerant for Crimean Tatars, especially in this period. So I want to finish by thanking the Romanian state and institutions for making this cultural period, cultural rejuvenation strong for the all Crimean Tatars in Romania. And this is Mr. Timothy Yusuf, former head of Tatar Association. We just had a chat. I want to remind that his uncle has paid a high price for his activism, and were prisoned for 8 years in the prison because of this activism, national activism. So I think we have to remember all those martyrs of Crimean Tatar cultural movement. Colegul Metin Omer, apoi tuturor celor implicați în acest proiect, care este într-adevăr excepțional. După cum vedeți, am schimbat puțin programul, am început cu acest album și expoziția, o parte dintre noastră ați văzut-o. După cum știți, mai avem niște expoziții de vernisat. O să mergem acum, ne întoarcem la Capidava, la cei 100 de ani de Capidava. Domnul Opriș ne-a prezentat minunat partea arheologică. O să vedem și partea artistică. O să rog pe profesor Zeno Pinter și la Claudia Orduza să prezinte, să facă vernisajul expoziției cu Capidava. Iar apoi așteptăm de mulți ani, de prin 45, așteptăm pe americani. Colegul Ciprică în sfârșit i-a adus, vin americanii, se află la parter. O să mergem apoi la expoziția legată de toată această prezență a Crucii Roșii americane și a altor instituții în România. Iar apoi, după masa de prânz care va fi servită aici în hol, vom vernisa și ultima expoziție a zilei, cea a colegilor de la restaurare, făcută în colaborare cu colegii de la Tulcea. Ea se află pe culoarul unde se vor desfășura și cea mai mare parte a secțiunii. Și atunci, la 3 fără un sfert, o să mergem să vernisăm și acea expoziție. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Cred că vor fi oricum niște zile și mai intense. Acum e doar încălzirea, pentru că vor urma prezentările și dezbaterile pe secțiuni. Mergem să vernisăm cele două expoziții, cea cu Capidava și cea cu Crucea Roșie Americană. Vă mulțumesc foarte mult!